So today I want to tell you about intimacy, and I want to talk about things you need to know before intimacy. Okay, so maybe probably you are a beginner ikifika, na nikisema intimacy na maanisha mechi. So maybe probably you are a beginner, hujai experience sana. I'm here to tell you the facts that you need to know ikifika, that before intimacy what do you need to know. All right, number one thing ya T, when you meet this person si guaranteed that mtapatana tena. Okay, so unaweza piga mechi na mtu na mnaweza kosa kuonana tena, and it can happen that probably ni the guy amejitoa, or it can happen ni the lady amejitoa. So either of you, the two of you mnaweza decide, like one of you anaweza decide mimi umse sidhani nitaimuona tena, ama sidhani nitampe chance tena, na pia chalia anaweza decide mimi niko nataka tu hiyo mara moja, siko nataka ingine, or maybe the experience wasn't that good. So ni reasons mingi, but mimi naweza kwambia usijipe pressure. Don't give yourself pressure, because at the end of the day, if somebody doesn't want to see you again, maybe mlipiga mechi mara ya kwanza and then it's like they don't, ni kama amekuhepa from that point, achana na yeye. Okay, concentrate maybe on somebody else, because at the end of the day huwezi jua reason ya mtu. So mechi mimi naweza kwambia, and this maybe is my second point, ni wewe ubambike, achana na mtu mwingine. So usiende hapo ukisema ati nataka umsi abambike nini. Sawa, you can do the best to impress them, but pia mtu akijifanya ni kama hako huko, wewe jibambe at the end of the day, because at the end of the day it's two people having pleasure. So ni wewe una decide, are you having pleasure or not. Kuna mtu anaweza kuja hapo na mindset ya ana expect a lot, na maybe hata huku umemwambia ati au kumemchocha sana, lakini amekuja hapo na mindset ana expect a lot. Una expect a lot kwani tulikuwa tumeandikiana nini? Una get? So you need to know it's about your pleasure. Ni wewe ndio unajibamba. Okay, the third point you need to know is that women get more emotional about it. What do I mean? Dem anaweza fika point aanze kusema I regret doing it, I regret, but a man, you'll never hear a man saying ana regret unless atoke hapo na you know, like ugonjwa fulani, ama atoke hapo akifeel, you know, maybe kulikuwa na ka stench fulani, kulikuwa na kamnuko fulani. Unless amepata that bad experience, a guy would never say ati ana regret. But a lady, hata kama experience ilikuwa poa, anasema ali regret cause maybe alikupenda siku ya kwanza. You know, there's always this thing of ati akisikuwa ataka, I didn't think it would happen, and you hear ladies say that. And sometimes mimi naonanga kama ni manipulation, naonanga ni kama ni kukupima na kupima akili. But mi dem akianza kuniambia hivyo, hapo najuanga wacha nijitoe tu kidogo. At the end of the day, kama ananitaka tena atanitafuta. Okay, so that should always be the mentality. Usikimbizane na watu. Okay, anytime inafika hapo and you guys have gone through that intimacy ni nini, kama mse hafeel kukuona tena, that's on them. Okay, but kama wewe una feel wewe ulifanya the best that you could, wewe uko tu sawa. The other thing also, ikitu haitaki over excitement, haitaki anxiety, because especially for the guys inatu affecting negatively. Maybe kuna crush fulani umekuwa ukichase, and then finally amesema anakuja kukuona kwako, ama atakuja kukuvisit, amekubali kukuja Netflix and chill, and maybe this is your crush. Usikuwe too excited, wewe kuwa too chilled. Okay, because at the end of the day, if you are too excited, unaweza fanya ifike point where because of that anxiety you are unable to rise to the occasion, ushindwe kusimama. Okay, so as a guy, it's very important that remain cool. Wewe atajifanya ni kama hata hakuna kitu ina happen, usiget anxious. Okay, because when you start getting anxious, unasema haki anakaa nini, first of all usiongelele. I think a friend of mine alinifunza hivyo, anytime unajua uko na mechi, don't talk about it. Usianze kusema dem akikuja don't talk about it, because unaweza jinx, so to say. Okay, the other thing also you need to understand is that nobody wants a silent partner. Hakuna mtu mwenye ataka kwenda mechi alafu partner wake mwenye wako na yeye hapo ati amenyamaza tu. You know, ni kama it's like nothing is happening. Ni kama ni tu vitabu mna file, ama ni kama tu makaratasi mna file. Ni kama kwa office basically, ama kwa library. Nobody wants a silent partner. Ongea, sema kitu. You know, try to see what works. Okay, but pia at the end of the day, and this is my the other point, be yourself. Usikimbililia kufanya kitu yenye maybe hufanyangi. Kama wewe ni msee wa nduru, piga nduru yako. Kama wewe si msee wa nduru, achana na nduru. Kama wewe ni msee wa probably kutoa sounds, toa sounds zako. Kama wewe si wa hiyo, usitoe. But at least usikue silent, but also be yourself. Basi kama wewe silence ndio yako, iko tu sawa. Maybe mse mwingine ata understand because it's you. Okay, but at that point you just want to be yourself. Don't usi overdo anything. Usi overdo vitu, by the way. Usifanye kitu ati unadhani ati maybe mse atabambika nayo. Hapana, just be yourself.
So of course one thing unafaa kujua ni ati mkigo through that intimacy session, mmepiga mechi yenyu hapo nini, the number one thing ita happen, mtaanza kuonana differently, because you see maybe kitambo hamko mmeonana hivyo, you had not seen each other in that way, so the conversations will change because mmeanza kuonana differently, the conversations will change. Utaanza kufeel ni kama am I falling in love, especially kama imekuwa session fiti, mmebambika nyi wawili, utaanza kushindwa am I falling in love, is this love? And hapo ndio unaonanga mademo wanaanza pia kuchanganikiwa. Unapata demo amekwambia I love you and maybe hakuwa nataka kukuambia hivyo, especially in that moment. Why? Because maybe experience imekuwa fiti hadi you feel like you always want to experience this, okay? But it's not a shock that huyo msee you might never see them again for whatever reason. By the way, inaweza kuwa pia ni circumstance ya life, hamtaonana tena. Inaweza kuwa pia ni one person doesn't want to come over again, ama doesn't want to see you again, ama doesn't want it to happen again, and yet it was the best session that you guys had. Especially, let me tell you, in this situation, imagine probably Dame ama Charlie akona partner mwingine, akona girlfriend, ako in a relationship basically. Kama amepita na wewe ama amedecide kupita na wewe, you need to know that maybe chances zake za kukurudia ni slim sana, because maybe alikuwa ataka tu mtu wa kupita na yeye hiyo dakika, maybe alikuwa na feel low, alikuwa na feel ni kama partner wake ana cheat on them. So you see, it can be a one time thing, so always be prepared that hata kama huku nadhani itakuwa one night stand, inaenda tu kuwa one night stand because hivyo ndio venye kumeenda, okay? But also the other thing ni, I always say guys are able to open up more once mmepiga mechi. It's like something unlocks in them, okay? Jumi nime experience pia, it's like something unlocks in you, na feel ude mneza open up na yeye, okay? Hata kama hata anza ku open up ati aanza kukuambia vitu emotional nini, ata open up in terms of ana feel ni kama anaweza share vitu na wewe. Sasa ana feel ni kama anaweza kuambia tule to secrets, ama tule tu vitu tunakani kama ni personal sana. Utaona ni kama like a guy might get to a point and feel like sasa anaweza kuambia hizo vitu, ama sasa anaweza open up, ama sasa tunaweza ongea freely. So one thing that is more likely to happen ni ati conversation itakuwa sasa ina flow, mna feel mko connected in some way, okay? And that's where people talk about vitu kama soul ties nini. I feel like it's more about that connection. Una feel kuna hiyo connection imekam, okay? Kuna venye mmepatana, kuna venye mmeweza kujuana on a different level. So that's why you'll see mse mwenye wamepiga mechi pamoja, or people who have been intimate together, ukimcompare na venye na react ama na behave around people wenye they've never been intimate together, you will see that huyu mwenye wamekuwa intimate na yeye, they are more connected, wako na story, they are more, kuna venye wana vibe. Lakini mwenye hawajaipiga mechi na yeye itakuwa very casual, itakuwa nini, because there's that connection that has not happened, okay? And I think the last point and nitasema, if I and something I have to insist, please use protection, okay? Please use protection, because at the end of the day, umesema you want a good time, ama umesema unataka intimacy, unataka mechi, ni sawa, maybe you're in love with this person, but the number one thing you don't know is you don't know their status, especially kama mjenda kupimwa, okay? And also you want to prevent a pregnancy that you have not planned for. Even if mna feel ati hata ikikuja tutaweza kusort, tutafanya tutafanya Kenya, tutafanya saa zingine I wish you would talk to even like single moms and talk to them, usikie tu venye wanasemanga story ya pregnancy na venye sometimes inaweza wakalia. So it's very important for you to understand that protection ni one, because of diseases, and protection namaanisha kutumia condom, but one, because of diseases, and number two, because you have to get to that point where you know that you can protect yourself even from pregnancy, early pregnancy ama unplanned pregnancy. It's very important, so use protection tafadhali. Gachin Lion.